Number one, in ekisooka the personality of this mu Antichrist, kikula kyakontana ne kristo ono he will be the second greatest genius man to appear on the face of the earth. y'agenda okubeera omusajja owookubiri ow'amaanyi agenda okulabikako ku nsi Only next to Jesus. nga yaddirira ku yesu. Number two, Ekyokubiri, different. He will be different. ajja kuba wanjawulo. This man N'omusajja will be so different from all others agenda kuba wanjawulo nnyo okuva ku balala, to the extent that people will say okutuukira dda nti abantu bajja kugamba in Revelation 13 and verse 4. mu kubikkulirwa 13 olunnyo lwokuna, This is what they will say. kino kye bagenda okwogera. This man will so be different Ono omusajja agenda kuba wanjawulo nnyo from all other people who have ever appeared on the face of the earth, okuva ku bantu abalala bonna abaali balabiseeko ku bwenyi to bw'ensi, the extent that people will say, nti n'abantu bajja kutuuka okugamba and they worship the dragon which gave power unto the beast. nti ne basinza dragoni eyawa amaanyi ensolo, And they worship the beast, ne basinza ensolo saying, nga bagamba who is like unto the beast? nti ani alinga ensolo Who eno, is able to make war with him? ani ayinza okulwanagana naye. He will be so powerful. Ajja kuba w'amaanyi, He will be so different ajja kuba wanjawulo, that people even begin to speak these words. nti abantu bajja kutandika n'okwogera ebigambo bino, Who is like him? mbw'ani alinga ye, Who is like unto the beast? ani alinga ng'ensolo eno. I told you that one of the names of this man is called the beast. Nabagambye nti erimu ku mannya ge ayitibwa ensolo. So he'll be so different from the rest of the people Ajja kuba wanjawulo nnyo okuva ku bantu abalala, that people will be comparing him with no one. nti abantu bajja kuba tebalina gwe bamugeraageranya naye. This man Ono omusajja will be not comparable. ajja kuba tageraageranyizika, He will so be different. ajja kuba wanjawulo. People will say, Abantu bajja kugamba who is like unto the beast? ani alinganga eno ensolo, And who is able to make war with ani him? ayinza okulwanagana naye. That simply shows his personality. Ekyo kiraga ekikula kye. The devil, Sitaani finally, oluvannyuma through his lineage, okuyita mu lulayini lwe would have produced his last man. ajja kuba azadde omuntu we asembayo, His last man, omusajja who asembayo is called the beast, ng'ayitibwa ensolo, who is called 666, ng'ayitibwa 666, who is called the son of perdition, ng'ayitibwa mwana who w'okubula, is called the Antichrist. ng'ayitibwa yakontana ne So kristo. he will be so different. Kati ajja kuba wanjawulo. People will say, Abantu bajja kugamba who is like unto him? ani amufaanana. This same man will be very different also Era ono omusajja ajja kuba wanjawulo nnyo in his qualities. mu kikula kye. He will exhibit abilities to suffer death. Embala ye ajja kuba nga alina obusobozi, He will accept to suffer death ajja kukkiriza okufa and comes back to life. era akomewo mu bulamu. As Revelation chapter 13 and verse 3 say. Okubikkulya 13 olunyiriri. Revelation 13 say, and I saw one of his heads as it were wounded to death, nti nendaba omutwe gwe nga guteekeddwako ebiwundu paka kufa, and his deadly wound was healed. n'ekiwundu kye ekifu ne And kiwonyezebwa. all the world wondered after the beast. Ensi yonna ne yeewuunya olw'ensolo eno. I want you to see how different this man will be. Njagala mulabe engeri omusajja ono gy'agenda okubaamu ow'enjawulo. That's why we call him the superstar. Y'ensonga tumuyita superstar. But he's a superstar minus Jesus. Naye superstar ng'oggyeko Yesu. When Jesus is there, Yesu bw'abaawo of course you cannot compare the beast to Jesus. tosobola geraageranya nsolo na Yesu. Because at the end of the 7 years, Kubanga ng'emyaka 7 giweddeko, Jesus will descend from heaven Yesu ajja kuuka okuva mu ggulu. and just by the sword out of his mouth, Ng'akozesa ekitala ekiva mu kamwa ke, he will consume this Antichrist. ajja kumumalawo. So you cannot compare this man with Kati ono Jesus. omusajja tuyinza mugeraageranya na Yesu. But we are calling him a Naye superstar tumuyita superstar because Jesus has gone away kubanga Yesu agenze with his church. n'ekkanisa ye. When he reigns alone, Bw'asigalawo yekka he's a superstar. abeera superstar. Okay. So he will so be different. Ajja kuba wanjawulo era. We said number one, Tugambye ekisooka because people will say, who is like him? kubanga abantu bajja kugamba nti ani alinga ye. And number two, Ekyokubiri, this man will be so different. omusajja ajja kuba wanjawulo nnyo. In his qualities, he will exhibit Mu mbala ye abilities to suffer death ajja kuba n'amaanyi ag'okufa and then come back to life. ate n'addamu obulamu. Kakati oyo bw'otamusinza oba ogenda kukola ki? If you don't worship that one, what will you do?
He said, and I saw one of his heads as it were wounded to death. N'agamba nti ndaba ogumu ku mitwe gye nga guttiddwa. And his deadly wound was healed. N'ekiwundu kye ekibi ennyo ne kiwona. And all the world wondered after the beast. Ensi yonna neewuniikirira olw'ensolo. If they tell you that President Idi Amin died, Singa bagamba nti omupulezidenti Idi Amin but yafudde. then tomorrow they told you Idi Amin has appeared in Arua, Ne bagamba nti Idi Amin alabiseeko Arua. and you all go and see him, Mwena ne mugenda ne mulaba. and you prove he's there Ne mukakasa nti gy'ali. with African culture, N'enkula yaffe eya Africa. what can you do but to worship him? Muyinza kukola ki okuggyako mumusinza. Obanga mu Africa we worship hills Bwe mbanga mu Africa tusinza ensozi and mountains n'obusozi obutono and trees. n'emiti. The other time we saw the Speaker of Parliament going to worship in the mountain. Luli twalaba sipiika wa palamenti ng'agenze mu nsozi okusinza. So if you can worship a river, Bwe muba musobola okusinza omugga, River Mayanja, mugga Mayanja, why can't you worship Idi Amin? oyinza otya obutasinza Idi So Amin? this man will also be different. Kati ono omusajja agenda kuba wanjawulo nnyo. Number 3, Ekyokusatu we are talking about number 2. twogera We talked about his personality. twogedde ku kikula kye. Now we are talking about his difference Kati twogera ku njawulo ye from the rest of other people. okuva ku bantu abalala. He will be so different Agenda kuba wanjawulo, that people will say who's like him. abantu balagambe nti teryamufaanana. He will suffer death Ajja kufa and then play the abilities of resurrection. ate alyoka abeere n'amaanyi agamuzzaamu And obulamu. everybody will worship Era him. buli muntu yenna ajja Number mumusinza. 3, Ekyokusatu he will be the last king of the fourth world empire. y'agenda okubeera kabaka wa empire. We have been having the world empires. Tubadde ne empire z'ensi As the yonna book of Daniel talks about them, nga ekitabo kya Danieri bwe kibyogerako. of that golden image, Ekibumbe ekyo ekya zaabu. this man Ono omusajja will be the last king of the four world empires. y'agenda okubeera kabaka asembayo ow'amatwale ag'emirundi ena ag'ensi. After his rule and kingship for 7 years, Ng'amaze okufuga emyaka there will 7, never appear any other king. tewajja kuddamu kulabikayo kabaka mulala The yenna. only king that will ever appear Kabaka yekka agenda okuddamu okulabika is the one whose stone came from nowhere and smashed the feet and the toys of that image. oyo ejjinja lye eryafubutuka awataategerebwa ne lijja ne libetenta ebigere by'ekibumbe kino. After the kingdom of this man for 7 years, Oluvannyuma lw'obwakabaka bw'omusajja ono emyaka who 7 is the beast, nga y'ensolo, there will never be any other kingdom tewaliddamu kubawo bwakabaka bulala apart from the kingdom of Jesus Christ. okuggyako obwakabaka bwa Yesu And the Kristo. moment the kingdom of Jesus Christ is set in place, Era kasita obwakabaka bwa Yesu bunaateekebwawo, it will be the kingdom forever. bujja kuba obwakabaka That's why obw'emirembe. I'm saying Y'ensonga kiŋŋamba this will be the last king of the four world empires. nti ono yagenda kubeera kabaka asembayo owa matwale 4 ag'ensi. So he'll be very different. Agenda kuba wanjawulo I'm ddala. talking about the point of difference. Njogera ku ngeri y'okubeera And ow'enjawulo. then Era he will also generate worship of his divine powers. ajja kuteekawo okusinza amaanyi gaaga ag'enjawulo. People will worship him. Abantu bajja mmusinza. According to Revelation chapter 13 and verse number 4. Okusinza ku Bikulu 13 olunyiriri olwokuna. And they worship the dragon the dragon that gave power unto the beast. Ne basinza ensolo eyamuwa amaanyi. And they worshipped the beast, Ne basinza ensolo saying, nga boogera who is like unto the beast, nti ani alinga ng'ensolo who eno, is able to make war with him. ani ayinza okumwaŋŋanga. The last time I talked about the last part of the verse. Lwe nayogerera luli ku kitundu ekisembayo Now I'm talking ekyawunyiriri. about the first part. Kati twogera ku kitundu kiri They ekisooka. worship the dragon. Nti ne basinza ensolo. The dragon is Satan himself, which gave power unto the beast. Eyo ye yawa ensolo amaanyi. In other words, amaanyi Antichrist galina agajja wa dragon gwe bayita Setaani. Banjawulo bano. The old serpent, the dragon, called the devil. Mukitegedde bulungi? Kale kakamba nnyonnyole. Bw'osoma Revelation chapter 12 and verse number 7.
kankunyonyola kirime kubuza kubanja kwogera ku dragon yakubuza emirundi mingi. Revelation chapter 11. And there was war in heaven, vunula, nti ne waba olutalo mu ggulu. Michael Mikayiri and his angels, ne bamalayika be tunula wano mama, fought against the dragon. ne balwanagana n'ogusota. Awo kati. Not the snake. Snake musota, dragon gusota. There was war in heaven. Ne waba olutalo mu ggulu. Michael and his angels fought against the dragon. Mikayiri ne bamalayika be ne balwanagana And the n'ogusota. dragon fought against his angels. Ogusota ne gulwanagana ne bamalayika be. Verse number 8. Olunya olw'omunaana. And prevailed not, Ne batawangula. neither was their place found anymore in heaven. N'ekifo kyabwe ne kitaddawo kulabika mu Verse ggulu. number 9. And the dragon, the great dragon which was cast out, Era ogusota ogwasuulibwa. that old serpent, Ogusota ogwo ogw'edda called the devil oguyitibwa Sitaani. and Satan. Era Sitaani. So kati bwe njogera ekigambo dragon mba ntegeeza Ogusota. kitegedde. Okay. So today verse number 4, chapter 13 verse number 4. This man will so be different Ono omusajja agenda kuba wanjawulo nnyo. because in verse number 4 Kubanga mu lunya olwokuna they worshipped the dragon nti baasinza ogusota which gave power unto the beast, ogwawa amaanyi ensolo. and they also worshipped the beast. Era bonna ne basinza ensolo. So this man called the beast will be so different that even people will worship him. Ono omusajja ayitibwa ensolo agenda kuba wanjawulo nnyo nti n'abantu bajja mumusinza. But all these things will happen when the church is in heaven at the marriage worshiping the Lord. Naye bino byonna bigenda kubeerawo ng'ekkanisa eri mu ggulu ku mbaga nga basinza Mukama. Those of you who are listening to these messages, Bano mmwe abawuliza obubaka buno I'm trying to talk about the details about this man called the Antichrist. gezaako okwogera ku musajja ono ayitibwako ntana ne We Kristo. have seen his personality. Tulabye ekikula kye We have seen how different he will ne be. tulaba engeri gy'agenda okuba ow'enjawulo. Now we want to talk about his Kati intelligence. twagala okwogera ku magezi ge, How intelligent he will be. engeri gy'agenda okubeeramu omugezi. This man, the beast, Ono omusajja ensolo will possess an amazingly high degree of intelligence. agenda kuba n'amagezi ag'ekika ekya waggulu ennyo. According to Daniel chapter number 7 and verse 8. Okusinza ku Danyeri 7 olunya olw'omunaana. Daniel 7:8, the Bible says, Danyeri egamba 7:8. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things. Ekyawansi kyokka. This man, Ono omusajja his mouth omumwa gwe is a mouth that speaks great things. ke kamwa akoogera ebintu ebikulu. He will be a very great orator, Ajja kuba very mwogezi great wa bintu bikulu, speaker. nga mwogezi mulungi He will nnyo. be the king of oration. Agenda kuba ye kabaka He will possess the kwogera kwonna. amazingly high degree of intelligence. Abe ng'alina okutegeera kwa waggulu nnyo. He will speak wise things. Ajja kwogera ebintu He will eby'amagezi. even be more intelligent than Solomon. Agenda kuba mugezi nnyo n'okusinga Sulemaani. So that is the intelligence of this man. Ge magezi g'omusajja ono. Finally, Ekyenkomerero, the earth will see ensi ejja kulaba the last man from the seed of the serpent and the generation of Cain. omusajja asembayo ava mu nsigo y'omukazi era ku mulembe gwa He Kayini. will be very intelligent. Ajja kuba mugezi ddala. Another thing, Ekintu ekirala, his number ennamba ye is the nearest approach of the perfection of any man can reach. nti esemberedde okutuukirizibwa omuntu omulala yenna kw'atasobola kutuukako. The number of this man, Ennamba y'omusajja ono according to Revelation chapter 13 and verse 18, okusinza ku bikkulirwa 13:18, he is the last number any human being can reach. ye nnamba esembayo omuntu yenna gy'ayinza okutuukako. Here is wisdom. Nti wano waliwo amagezi. Give me another translation. Here is wisdom. Nti wano waliwo amagezi. Wisdom is needed here. Let the one which understands solve the meaning of the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. The highest number Ennamba esingayo okuba a waggulu human being can reach omuntu gy'asobola okutuukako is 6.
eri mukaaga. Because God created everything in 6 days. Kubanga ebintu byonna Katonda yabitondera mu nnaku mukaaga. Number 7 belongs to the Lord. Namba 7 ya Katonda. That was the message I was preaching about the 7th month. Bwe bubaka bwe nabadde mbulira ku mwezi The ogw'omusanvu. highest number any man can reach is 6. Ennamba esukkulumye waggulu omuntu gy'ayinza okutuukako ye mukaaga. So this man will be called 6. Kati ono omusajja ajja kuyitibwa mukaaga. He will have been called 6, 7, 8. Baali badde bamuyise mukaaga 7, 8. But he cannot reach there. Naye tasobola kutuukayo. Because the number of the man stops on 6. Kubanga ennamba y'omuntu ekoma ku mukaaga. And number 7 is the number of Era God. namba 7 ya Katonda. So because this man will reach 6, 6, 6. Kubanga ono omusajja ajja kutuuka ku lukaaga. Hard time. Ebiseera bino ebizibu. We thank you and we bless you Tukwebaza era tukuwa omukisa. in Jesus' Mu name. linnya erya Yesu. Amen.